यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिबन्धि स्थितानि च यत्रैव उपशमयन्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभू कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दशाम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्धृतं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सरस्वती मैया की जय। शब्द ब्रह्म की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। We are discussing Yoga Vasishtha Nirvana Prakaran, the last part and first half of it. Purvardha, 138th, 103rd chapter, and the story of Chudala and Sikhidhwaj. And yesterday we saw Kumamuni after the king got up from the Nirvikal Samadhi, came down to the mental state, he opened his eyes and saw his Guru was there. So he was overwhelmed with joy. He welcomed his Guru and worshipped him and admired his help in the path of spirituality, who showed him the real path to the Absolute. So Kumbhamuni accepted that salutations and inquired, "Are you now in a peaceful mind without any attachment to anything?" He asked, Kumbhamuni asked, "हे और उपादेय दशा को अतिक्रम क्या कर गए हो तुम्हारे? Is your mind gone beyond considering what is good and what is bad? Have you gone beyond that? Have you been ready to accept whatever comes by the way to you without considering what is good, what is bad, and accepting everything according to your prarabdha karma?"
are you without any irritations and feeling of this and that, good and bad, all these? Have you gone beyond it? All these he asked. 昨日まで私たちは、王妃チュララとそしてその王の話を続けて聞いておりました。そして昨日はクマムニが、深いメディテーションサマーディに入っていた王を起こして、その王は目の前にグルであるクマムニがいることに対して非常に深い喜びと、そして心からの敬愛のサルテーション、ご挨拶をグルにしました。そしてグルにこれからも私と一緒にスピリチュアルな道を歩いてくださいと頼みました。グルのクマムニはそれを受け入れました。そして王に尋ねました。あなたはもうこの世のことすべてに関して良い悪いという判断はなしにすべてを受け取る準備ができていますね。そしてすべてのものを同じであると受け取れる、そういう状態に入っていますねと王に確認をいたしました。昨日はそこまでお話が進んでいます。We came up to this point yesterday, and today we shall see what was the answer of the king to his guru. Yes. そしてこれから王がグルに何と答えたかということになっていきます。सिखिध्वज said, राजा सिखिध्वज ने कहा है भगवान, आपको आपकी दया से मैंने वह गति देख ली जो दृश्यों को अतिक्रांत कर चुकी है। मैंने संसार की सीमा का अंत पाया और लाभ करने योग्य वस्तु का लाभ कर लिया। So Sikhidhwaj answers, O my great Guru, by your grace I have seen that which is beyond the world. I have seen the end of the world, which is unending. I have seen the unending world ending by your grace, and I have achieved that which is worth achieving, after which nothing remains to be achieved more. 王の答えました。偉大なるヨギよ、あなたの恩寵によって私はすべてのものをよしがりしていることなしに見る境地まで達しております。चिरकाल के बाद थोड़े समय तक ही, यानी केवल 3 दिन तक ही निरामय होकर मैंने विश्राम किया। प्राप्त करने योग्य सब प्राप्त कर लिया। अब मैं तृप्त होकर चिरकाल के लिए स्थित हूँ। आफ्टर long waiting, I rested in peace for 3 days, and in that I have been fully 100% contented. I have attained that blissful state which will continue for eternity. 長い旅の果てに私は 100% 平和な世界に生きています。そしてその平和は永遠に続く平和。その平和の中に私は生きています。Now, there is no need of your advising me anything. I have achieved everything. Your advice is not now needed for me. もうあなたのアドバイスな
私は平穏の中に生きていることができます。 अब हमें किसी तरह का उपदेश देना उपयुक्त नहीं है। सर्वत्र ही मैं अति तृप्त हो गया हूँ। संतापादि संसारिक ज्वर से शून्य होकर मैं अवस्थित हूँ। I am deprived of all the diseases of the world. この世のすべての欲望というものはもうなくなりました。 I have overcome all those problems of the world. この世の問題からもう無縁になりました。 Wherever my mind goes, it enjoys the absolute bliss. そして私の心は完全なる至福の中に生きています。 मैंने अज्ञात का ज्ञान कर लिया. I have known the unknown. 私は知られないものすべてを知っています。 अप्राप्त की प्राप्ति कर ली. I have achieved which is unachievable. そして私は到達できない境地に到達しています。 I have renounced what is to be renounced. 私は放棄するものはすべて放棄できています。 And my mind has got no desires left now. そしてそれゆえに私にはもう何の欲望もありません。 और मैंने आत्मा के ही तत्वरूपी परत्व का आश्रय कर लिया है. I have taken support of the self which is the supreme. I have taken refuge under the self which is the supreme self. 私はすべてのステップ段階を超えてやってまいりました。 अब मुझसे अतिरिक्त तो कोई अवशिष्ट नहीं है. Now there is nothing other than me. I am all pervading now. 私は私自身に対して準備ができています。 हरिओम. वो कहाँ गया? निर्झरिणी. निर्झरिणी इधर तो है ही नहीं. Now I feel there is nothing other than me. I am all pervading. 私は私自身がすべてであると今感じています。 I am everywhere. 私はどこにでもいます。 There is a little poem. Somebody wrote on understanding. The heading is understanding. समझ. जब समझा नहीं था कंगाल था, मांग रहा था मिला नहीं. The name of the poem, heading of the poem is understanding. 理解ということに関する美しい詩があります。 Your poem? No, somebody has written. That somebody, because now you will understand. It's because this is an understanding. After this you will understand everything. When I didn't understand, I was a beggar. I was begging, but I didn't get anything.
解できなかった時に私は小じのようでした。私は何かを求めても何も得ることができませんでした。जब समझा नहीं था, कंगाल था, मांग रहा था, मिला नहीं। अब समझ गया कुछ नहीं चाहिए, भर गया घर मांगा नहीं। Now I understood I need nothing, and now I don't ask anything, but my house is full. そして私が理解をしたときに私は何も欲しいと思わなくなりました。私は何も求めませんでしたが、私の家の中にはすべてが揃っています。अब समझ गया कुछ नहीं चाहिए, भर गया घर मांगा नहीं. Now I understood I need nothing, and I asked not, but my house is now I see full of everything. 私は何も自分が求める必要はないということも理解しましたが、私の家には何でもかんでもあります。छोटी सी ममता, छोटे से घर का छोटा सा स्वार्थ मेरा भरा न कभी. My little selfish need, selfish attachment to my house and small little selfishness, little selfish need for the small house. I could not fulfill ever. 私には小さな欲望とか小さな、エゴイズムとか、それから小さな何か必要だなと思うものはあったのですが、私はその小さなものですら満足に手に入れることはできなかったのです。Before it, I had little selfishness, little need that was never fulfilled. 私自身の小さな、自己顕示欲、それから小さな欲望、それは決して満たされることはありませんでした。छोटी सी ममता, छोटे से घर का छोटा सा स्वार्थ मेरा भरा न कभी. ममता अब मेरा विश्व भर का. Now my selfishness is spreaded all over the universe. I need everything for the whole universe. My selfishness has spreaded all over the universe. 今私は自分自身のセルフィッシュネス、何で訳しましょうか。セルフィッシュネス、自分自身というものの欲望がものすごく大きなものがあるのですが、それは宇宙のように大きいのに、それはいつでも満たされています。ममता अब मेरा विश्व भर का, विश्वंभर साथ खड़े हैं अभी. And now I saw the world supplier is standing beside me, ready to supply everything. Because my selfishness is now with the whole universe. The supplier to the whole universe is standing beside me now, ready to supply everything. 私は今理解しています。私のセルフィッシュネス、私の、セルフィッシュネス、何て言うんでしょうかね。私のセルフィッシュネスが宇宙とつながっているので、私の隣にはいつもそれを叶えてくれる存在がいる。अब मैं शहंशाह हूँ. Now I am emperor of emperors. そして私は知っている。私はこの宇宙の帝王であり、その帝王の中の帝王であるということを知っている。And I feel I am the emperor of whole universe. そして私は知っている。私が宇宙の帝王であると。अब मैं शहंशाह हूँ, शाही सोच सही वसुधा भर का. That royal thought is really to think for the whole universe.
That is called royal thought. そして王たる心というものはすべてのものを考えることができる。 सही सोच सही वसुधा भर क्या, लघु चेतना का प्राचीर तोड़ के देखो विस्तार यह सुंदर जग का. Now I can say, break down all the barriers, all the boundaries of I and mine, and now see the beauty of the universe. It is yours. 私がここに宣言しよう。すべての束縛、すべてのバリアを取り払ってしまえば、宇宙というものが自分になる。そして宇宙すべてが自分のものであると分かる。 लघु चेतना का प्राचीर तोड़ के, having breaking down all the boundary walls of little I, when you see, you can see the beauty of the whole universe. 自分自身、私という小さな束縛をすべて取り去ってしまえば、私たちは宇宙の本当の美しさを知ることができる。 लघु चेतना का प्राचीर तोड़ के देखो विस्तार यह सुंदर जग का. जग में मैं हूँ और मेरे में जग अभी. आहा, अब आनंद का सीमा नहीं. Now wherever I see, either I am there or mine is there. Everything belongs to me only. Either I am there or mine is there. 私は今すべての中に自分自身を見る。そしてすべてのものが自分のものであるということを知っている。 Now, alas, now, there is no boundary to my joy. There is no boundary to the joy. ここには何の束縛も制限もない世界である。 My joy is now limitless. そして私というものがもう制限がない。 जग में मैं हूँ, मेरे में जग. The whole world is in me. I am in the whole world. And now my joy has no boundaries. 宇宙の中に私がいて、私の中に全宇宙がいる。私の喜びにはもう限りのない喜びで私は満ちている。 जहाँ देखूं वहाँ मेरा है या मैं हूँ. Wherever I see, either I am seen or mine is seen. मुझे मेरा प्रेम दूजा नहीं. I love myself only. There is none else to love. すべて私が見るものすべては私である。私は私自身をとっても愛している。私は私自身だけを愛している。すべてのものは私である。 This is called understanding. この詩の題名は理解するということです。 So Sikhidwa has expressed the same thing. Wherever I see, it is bliss and bliss, nothing. There is none other to whom shall I love or hate. Only I am everywhere, so I love myself and bliss and bliss. そのように今の詩と同じように王は自分自身の気持ちを伝えました。私は私自身、すべてのものが私自身であるし、私はすべてを愛している。 यदि आपसे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं, तो आप फिर किस स्वरूप से अवशिष्ट हैं? इस पर कहते हैं संसार शून्य, मोह और भय से रहित, रागादि दोषों से मुक्त, नित्य प्रकाश रूप
सर्वत्र एक रूप की भावना से युक्त, सब तरह से सौम्य, सर्वस्वरूप, सकल कल्पनाओं से निर्मुक्त, आकाश कोश के समान स्वच्छमय एक रूप होकर स्थित हूँ. Now the question is, if there is no second one, then who are you? So he says, I am my identity. I am without any fear. それではあなたが何者なのですかという質問に答えました。 I have no worldly thoughts. 私には恐れがありません。私には世俗的な思いというものもありません。 रागादि दोषों से मुक्त. I am deprived of all the impurities of attachment and detachment. 私には執着とか執着しないということすらありません。 I am the eternal self-effulgent light. 私は永遠なる光であります。 सर्वत्र एक रूप की भावना से युक्त, everywhere only one thought, and that is I. すべてのところにたった一つの思いがあります。私という思いです。 सब तरह से सौम्य. From all round it is most beautiful. Sundaram. Beautiful. From all sides it is beautiful. そしてそれは完全でどの方向から見ても美しいものであります。 Why from all sides? How do you look from front and how do you look behind? If I see you behind you, how do you look and how do you look? Can you smile here? You can smile at the front only. So front is so beautiful, but behind is ugly. So he says, I am beautiful from all sides. すべての方向、どの方向から見ても美しいということは、この前だけにっこりしてても、実は後ろでよからぬ思いがあったりとか、そういうことがなく、前から見ても後ろから見ても横から見てもどこから見ても私というものはもう完全に美しい存在になったと。 सब तरह से सौम्य, सर्व स्वरूप, all forms, universal form, सकल कल्पनाओं से निर्मुक्त, devoid of all the thoughts. 宇宙というものはそのようにどの方向から見ても美しいもの。 आकाश कोश के समान स्वच्छ, pure like the sky. 空のように純粋で एक रूप, only one form. In that way I am established. そのように私は自分自身というものを確立することができました。 The definition of that realized I. How is that I? When one realizes the truth, how that I becomes, how does it look like? これは本当にその境地に達した人が自分というものがどのような存在になったかということを説明しています。 Siddha has answered in this way. It was quite satisfactory, and thus ended the
103rd chapter. そしてそれを聞いていた王妃も大変満足しました。ここでこの章は100章目は終わりになっています。Today we shall see more 104th chapter wherein we shall see कुंभ के रमण से राजा की संभोग इच्छा, स्वर्ग के बहाने नगर में जाना और खिन्न होकर वहाँ से फिर लौट आना। कुंभ के रमण से राजा की संभोग का इच्छा, स्वर्ग के बहाने नगर में जाना और खिन्न होकर वहाँ से फिर लौट आना। In this chapter we shall see how he was, this king Siddhartha was tested and he was found having little lacking. He was taken to the kingdom and he came back with sorrowful mind. Yet there is a trace of sorrow. 次の章では王がまたちょっとしたテストというか試練を受けることになります。彼にはまだほんの少しですけれど、こんなに出てたいわゆるこの種のようなもの、まだちょっと彼には残っていたからです。You see, the samadhi was only for three days, so it was not complete. So now he will be trained by Chudala. Chudala was testing him. He secured 99%, but 1% less. In schools and colleges, we may secure 33% or little more than 33% in some technical schools, 50%, then only you get pass mark. But in spiritual school, you have to secure 100%. Then only you are passed to the to the upper class, or else not, you are a failure. 100%. Here there is no mercy. No mercy. Sometimes the examiners give some marks out of mercy, but here there is no mercy. この世の世界では私もそうだったんですけど、なんていうか教授の恩情で卒業させてくれることもあるわけですけれども、スピリチュアルな世界ではそれはない。If you are promoted, there is no other class. You are promoted forever. There is no other higher class. Only one class. で、普通のこちらの世界だと、一つの学校卒業してまた次の学校に行ったりとかもするんですけど、このスピリチュアルな世界ではたった一つの学校、たった一つのクラスでそれを卒業しなくてはいけない。それを卒業する。How many percent you have secured now? Spiritual school? Yes. Maybe 30%. So not now. No. Now you will not be promoted to the higher class. I need the next life. Some people try to
practice little things for a few days and try to become teacher, world teacher. They start being teacher and teaching everyone. That is very easy. こちらの世界ではなんかちょっと学んだだけでも先生になったつもりで、スピリチュアルなことを教えたりし始める人も結構いますよね。Don't be a teacher now. 皆さん先生にならないでねって言ってます。Whole life we have to be a student only. This world is a school. We have come here to learn as a disciple, as a student. Till the end of life, we have to learn. 私たちはこの世界に学ぶ There is no other 生ま go. れてきています。ですからみんながスチューデント学生です。वशिष्ठ उवाच महाराज वशिष्ठ जी ने कहा है श्री राम जी, यों अध्यात्म विषयक विचित्र कथाओं को परस्पर कह रहे वे दोनों तत्वज्ञानी 3 मुहूर्त तक वन में स्थित रहे। उसके बाद वहाँ से उठकर फल मूल आदि के द्वारा रक्षा करने वाले आनंददायक किसी पर्वत की चोटी पर जाकर विहार करने लगे, जहाँ सरस कमल और सारस पक्षियों के जोड़े सुशोभित हो रहे थे। Now, Vasisht ji is telling, explaining to Lord Rama as a student. Vasisht ji said, "O Ram ji, both of them started talking about spiritual matters to each other, and they went to a hilltop where beautiful lakes were there full of beautiful flowers, and the swans, the pairs of swans were playing there in the water. They enjoyed those beauties of the hilltops." そこで、2人は王と王妃ですね。王妃についてラマリバシスタ氏が話を続けていきます。そこには王妃と王がいたところには美しい湖があり、花がたくさん咲いていて、白鳥もいて、その白鳥たちはゆったりと楽しくその湖で過ごしていました。The forest was full of beautiful flowers and tasty fruits and full of beauties, and both of them went there and enjoyed for some time. そこの森は大変美しく、花もたくさん咲いていますし、おいしい果物もたくさんなっていましたので、王と王妃はしばらくそこで楽しい時を過ごしていました。Because they can go anywhere and everywhere now. There is no barrier in their movement. もう彼らはこの2人はもう、自分たちが望めばどこにでも行ける、自分の行動というもの何の制限もない存在になっていましたが、その素晴らしいところでしばらく時を過ごしていました。They can fly in the sky also. 彼らは空を飛んでどこにでも行ける存在にもなっていたのです。फिर वहाँ से उठकर उस महारण्य की उन वन भित्तियों में जीवन मुक्तों के प्रसिद्ध आचार के अनुसार व्यवहार करते हुए तथा अध्यात्म विषयक विचित्र कथाओं से
परस्पर संलाप करते हुए उन दोनों ने 8 दिन गंवा दिए। Then getting up from that hilltop, they went to some other hills full of beauties, and in this way, talking about the spiritual matters to each other, they spent about 8 days. 8 days. 8 days. 7, 8. そして8日間の間、8日間の間、2人は美しい場所でスピリチュアルなことについてお互い語り合いました。उसके अनंतर कुंभ ने कहा, राजन चलिए किसी दूसरे जंगल में किसी पर्वत के ऊपर चलें। राजा ने उसे स्वीकार कर लिया। तब ये दोनों वहाँ से चल पड़े। After that 8 days, Kumbha Muni said, O king, let us go to some other mountain. And they, Sikhidwaj agreed, and they went to some other mountain just for roaming and enjoying. そして8日が過ぎた時に王妃はクマムニの姿になっているわけですけれども、王様に言いました。さあ、じゃあ今度は違う山に行ってみましょう。王は承知しました。そして2人は飛び立ちました。अनेक तरह के वनों, जंगलों, नदी के तटों, अनेक तालाबों, गुल्म समूहों, कुंजों, गहन पर्वत की चोटियों, बहुत सी नदियों, नाना देशों, ग्रामों, नगरों, उपवनों, मनोहर शब्द वाले पर्वतों, कुंजों, तीर्थों और आश्रम में पहुंचकर समान स्नेह से युक्त हुए दोनों मिलकर तुल्य चित्तवृत्ति से युक्त होकर परस्पर एक दूसरे से अपना अनुभव कहते थे। वे दोनों समान चित्त तथा समान उत्साह वाले थे। After that, both of them went from place to place, roaming in different forests and river banks, different villages and beautiful gardens and places of pilgrimage and mountain tops, different countries, villages, different cities, beautiful flower gardens, and all these they went on roaming around, and they had both the equal mind because they had no contradiction among them. それからずっと違う山や違う国、村や森、そして美しいところ、いろいろなところを2人は飛びながら訪ねていきました。でも彼らはどこにも、執着とかなく平穏な気持ちでいろいろなところ、美しいところを訪ね歩いていました。In this way, they went on roaming around そのように wherever they can. 彼らは空を飛ぶこともできたので、好きなところに移動して旅をしていました。हे राघव, वे दोनों पितर और देवताओं की एक साथ पूजा करते थे। ओ राम, they were worshipping all the gods and their ancestors together.
Oh Ram, tell them. そしてバシータがラムにバシータがこの話をずっとラムジにお話ししているわけですので。They were worshipping all the gods and just as before. そして今、彼らも本当に高い境地に上がっているわけなんですけれども、今までと同じように行った先々で全ての神々に礼拝を捧げていました。एक ही साथ वे दोनों भोजन करते थे. They used to eat together. そして今までと同じように一緒に食事をしたりとか、今までと同じように空を飛んであちこち行っているという存在ですけれども、今までと同じように神々を礼拝し、食事も一緒にとっていました。In every conditions, they were same in their thoughts. そしてどのような状態であろうと彼らの心はいつも平穏でありました。स्निग्ध हृदय वे दोनों मित्र स्त्री पुरुष तमाल वन खंडों में और मंदार के जंगलों में विहार करते फिरे. Both of them, now Vasiti is telling, both of them, the wife and husband, but Chudala is in the form of Kumbhamuni, but they are just roaming about as if the wife and husband, king and queen. Their behavior was different, but they were same in the thoughts. There was no contradiction. But Chudala was in the form of Kumbhamuni, and Sikhid was, of course, the king. But Sikhidwaj had no doubt nor any question. そして彼らはまるで仲の良い夫婦のように一つの心で時を過ごしていました。もちろんそれはクマムニは体としてはクマムニと王ということで夫婦ではないのですけれども、本当の夫婦であるように心がつながって、そして同じことを考え、同じ何もお互いにすることに関して疑問も持たず旅を続けていました。That pair, Basirji says, oh Ram, that pair, wife and husband, with soft heart, they went on roaming about beautiful places of the nature. バシスタラムに話を続けています。この2つの魂、2つが1つになった魂、夫と妻というその心のままこの2人は1つの心であちらこちら飛び回り、そして旅を続けています。हे श्री राम जी, यह घर है, यह घर नहीं है, इस तरह की विकल्प कल्पना उन दोनों के मन को उस प्रकार न हर सकी जिस प्रकार झंझावात विबुधाचल सुमेरु पर्वत को टस से मस नहीं कर सकता है. In both of them, there was no difference of thoughts. This is our house, this is not. Such thoughts were never occurring in their minds. They were just roaming about happily here and there,
and enjoying passing time. 彼らは本当に一つに体は二つだけれども心は一つのままであちらこちらとずっと飛んでいきましたと、バシスタはラムジに語っています。वे दोनों मित्र कहीं भी तो धूलि से धूसर गात्र, कहीं चंदन से चर्चित अंग और कहीं पर तो भस्म से विभूषित गात्र होकर विचरण करते फिरते थे. Both those friends, sometime he is telling, Vasishtha is telling Ram, that pair, that wife and husband, and now he says that two friends. There was no relationship there. All the relationships they felt. Yes. वे दोनों मित्र कहीं तो धूलि से धूसर गात, sometimes they were full of dust, and sometimes they were dressed with sandal paste and you see saffron and other things. Sometimes they were dressed with bhasma, ashes. Sometimes in different ways they were dressed up and they were roaming freely here and there. バシスタジがラムジに語っているわけなんですけど、その話の中でこの2人のことをバシスタジはペアと呼んでみたり、夫婦と呼んでみたり、夫と妻と呼んでみたり、2人の友達と呼んだりしています。そのすべての関係がその2人の中にはあったのです。そして時に彼らはボロをまとってみたり、それからサンダルウッドという香りの良いものがあるんですけど、それを体にまとってみたり、いろいろな外見的にはいろいろ変わりながらもずっとあちらこちら飛び回って飛んで移動していました。旅をしていました。वे दोनों कहीं दिव्य वस्त्र धारण किए हुए, कहीं चित्र विचित्र वस्त्र से शोभित हुए, कहीं पल्लवों से आच्छन्न और कहीं कुसुमों से मंडित हुए विचरते थे. They were roaming about, being dressed up, sometimes with beautiful heavenly clothes, sometimes decorated or colorful clothes, sometimes they were decorating their bodies with flowers and leaves of the jungle, and in that way they were roaming about. 時に彼らは王侯貴族が着るような豪華なものを着てみたり、森の中にある葉っぱや花で自分たちを飾り立てたり、そのようにして自由にしながらあちらこちら飛んで歩いていました。है श्री राम जी, कुछ इन्ने गिने ही दिनों में समान चित्त हो जाने से तथा उस निर्वासन मन के कारण उत्कृष्ट हो जाने से राजा सिखध्वज कुंभ के समान शोभित होने लगा. After some time, because they were roaming about in different states of mind and body, everything always changing, and places also. So
Kumbh Muni is testing his mind, internally testing his mind whether he is getting some differences or not. But outwardly, they are just enjoying, roaming about. Inwardly, Chudala is having the test interview. How he is behaving, let me see. この世のあらゆるところに行っていろいろな体験をしたわけですが、王はいつも平安でした。それは一つのテストだったんですけれど、またここでまた新しいテストが生まれてくるようです。Now, Sikhidhwaj behaved just like Kumbh Muni, equally in everything. 王様はクマムニと同じようにどのようなところに行っても全てを平等に平穏に見ることができていました。अनंतर देव संतान के समान कांति से युक्त तथा अपूर्व शोभा को प्राप्त उस राजा सिखध्वज को देखकर मानिनी चूड़ाला विचार करने लगी। एक और तो सामने यह उदार आत्मा मेरे स्वामी हैं और दूसरे और ये मनोहर कानन की भूमियाँ हैं। फिर यह अनायास प्राप्त जो हम लोगों की स्थिति है वह काम से रति सुख से वंचित नहीं रह सकती। So Chudala now thought, the queen now thought, now we are roaming about freely, enjoying all sorts of natural beauties and foods and everything. And one side my husband is with me and I am the queen. We are together. How can we not enjoy these beauties which has come without asking, because we are free to roam about, we are roaming about. So why not as wife and husband, why as disciple and guru, why not as a couple? So this thought came to Chudala's mind. そしてあちらこちら移動しているわけなんですけど、王妃のチュララ、王妃の心の中に私と王は本当は夫婦なのに、なんでグルとそして弟子という関係でこのように過ごしているんだろうかというちょっとした疑問というか、なぜ夫婦としてないのだろうかという気持ちが湧いてきました。It has got double meaning. Chudala also wants to test him. If he meets his wife, Queen Chudala, how he feels, let me see. Let me see what happens to his mental condition. All these beauties, does he get anything, mental disturbance or not? Let me see. प्रारब्ध प्राप्त भोगों के प्रति अनिवृत्त गति वाले, यानी वे बेरोक ठोक प्रारब्ध से प्राप्त हुए सुख दुखों का अनुभव करने वाले
जीवन मुक्त महात्मा यदि केवल एक भोग निवृत्ति करने में ही आग्रह कर लें तो वह उनकी तुच्छ मूर्खता ही होगी। The internal meaning is, if a Jivan Mukta for the sake of renunciation, he renounces everything, means he controls his mind inwardly, it is not right. It is not right. It will be his foolishness. He is not fully realized. It must be natural. There should not be any controlling thought. Let me renounce everything and control my mind. Such thoughts should not occur. It should be natural. That is the point. Did you follow? It should be the normal condition of the mind. It should not be with rigidity. それには2つの意味がありまして、ジーバンムクタは全ての感情というものを抑えることができるというように思われるかもしれませんが、ジーバンムクタの感情というものはごくごく自然なんです。彼はその意志の力で自分の感情を抑えること必要はないのです。ごくごく自然な普通の感情を持っているのがジーバンムクタの真のジーバンムクタと言える姿であります。For example, I don't eat sweets. I have renounced it, the taste of sweets. So I don't go to bazaar and purchase any sweets from the sweet shops. Okay? Now if somebody brings some sweets, palatable sweets and keeps before me, should I eat it or not? What should be the mental condition? If you don't eat to control your mind, you have not controlled your mind, because there is yet some aspect of controlling. You should eat it without seeing whether it is sweet or it is bitter gourd. Never feeling that. If your mind accepts it as something not as sweet, then only your mind is really established in giving of sweets. If you think, oh, it is sweet, no, I should not take, that should not be the condition of the mind. Did you follow? Yes. 一つの例として、例えば私はもう甘いものを食べないぞと決心したとします。でもどなたかがなんか美味しい素敵なスイーツを持ってきてくださったときに、 Did you follow, Mataji? 自分の意思で食べないということが本当に甘いものを放棄したということになるのでしょうか。 There should not be any thought of sweet or bitterness, pungent or soury. No, whatever comes, you should accept it without consideration. Then only your mind is normal. Or else you are trying to renounce. Your mind is yet under control. It should not be normal by controlling. It should be normal by nature. That is the point. それを食べないぞという意志の力で食べないというコントロールではなくて、食べたとしてもそれは甘いとか酸っぱいとか苦いとかっていうそういうことはなしにそれを
ただく。というのはそれが自然なコントロールということになります。This crucial point should be always marked, underlined. Mind should be always natural. If you control by controlling, then yet you are a student, not a not a perfect person. Perfection means everything should be natural, harmonized. That is what Chudala wanted to test. そのようなか、ね、心を持っているかどうか、そのような状態であるかということをチュララはテストしたかったのです。So now Chudala wanted to change the drama. Change the drama. はい、OK。というわけで、チュララ、つまり王妃は体を、素敵なグラマーに変えました。So don't think you are anytime without test. Nature is testing you all the time. You are under test, under examination. Whole life you have to give exam. Whole life you have to learn, and whole life, every moment, there are some hurdles you have to pass. You have to overcome them. 私たちにはそのようなテストは関係ないと思いでしょうが、私たちの人生というのはいつも学んでいて、いつも四六時中テストされているようなものです。自然からテストされているのが私たちの人生です。अधर्म, रोग और श्रम आदि के कारणभूत भोगों से लोक संग्रह के लिए दूर हट जाना चाहिए, यह ठीक है, परंतु यहाँ उनकी प्रसक्ति है ही नहीं. Of course, for setting an example before others, you must behave like a controlled man. To set an example before others. No, I have diabetes, I should not eat sweets, I must control. You should set an example before others. Only for that you can do it. But this is not the normal condition. This is not a normal state of mind. For setting an example before others, you may have all the idealism, you can follow all the rules and regulations, but they should be natural to a person. Then only he is called a realized soul. Some people control themselves to set an example before others. That is good. That is not forbidden. But he is not taken as the ideal, real ideal person. An ideal person should be always normal. His normal life should be example for everyone. 誰かの手本になろうという人はなんかもう甘いものを食べないとかなんとかとてもこうきちんとね生活しているようにきちんとやってるのがみんなの手本だと思われがちですけれども、本当の手本というのは自然に生きているのが手本に人々の手本になるべきです。Outwardly, both the qualities are same. Highest quality, to be ideal before others. But one is
controlling his mind and setting examples. Other is setting examples by nature. So natural person is higher than controlling person. 2人のね、素晴らしい方がいて、2人とも素晴らしいことを教えてくださるんですけど、どちらがより素晴らしいかって言ったら、もう自分の意思で一生懸命やっている方よりも、それが自然に行えて人々の規範、模範となっているような方の方がやはり高い。So, from these discussions, we come to conclude spirituality is normality. It should be normal. Everything should be normal, natural. Spirituality is normality. Abnormality is called worldliness. अधर्म, रोग और श्रम आदि के कारणभूत भोगों से लोक संग्रह के लिए दूर हट जाना चाहिए, यह ठीक है, परंतु यहाँ उनकी प्रसक्ति है ही नहीं. In spiritual field, all this controlling is not taken for granted. It should be normal. यह अपना स्वामी उदारात्मा है, रोग निर्मुक्त है, इसकी नई अवस्था है और ये सब कुसुम समूह घर हैं. इस तरह की सब सामग्रियों के उपस्थित रहते भी जो स्त्री अपने स्वामी के अनुरागवती नहीं होती, वह यदि जीवन मुक्त नहीं है तो अपने स्वामी के उपभोग के विनाश से जनित पाप से बिल्कुल नष्ट हो चुकी है. और यदि वह जीवन मुक्ता है तो लोक संग्रह के भंग से जनित निंदा आदि के द्वारा नष्ट हो चुकी है. You see, when you control your mind to set an example before others, analytically, there is fear in you. People will be misguided. That fear is within you. That fear should not be there. Controlling means out of fear only you control your mind. What people will say, how the people will be misguided by my behavior. So let me control my mind and set an example. Of course it is right, outwardly it is nice to see. From the society point of view, you are doing a good thing. Relatively, you are a ideal person. But internally, analytically, if you see your mind, you are doing all these out of fear of misguiding people. A trace of fear is there in your mind. That should not be there. Your mind should be free of all the qualities. Quality-less mind. Neither attachment nor detachment. Detachment also should be overcome. Not only attachment, you should go beyond detachment also.
Not only acceptance, but also you should go beyond rejecting things. That means you are in a normal state. Whatever comes by the way, you must accept it. Acceptance is not a acceptance. It is just saying yes, natural yes. It is not out of fear. こちらの世界ではなんか素晴らしい、きちんとした規範に沿って生きていくということは素晴らしいことなんですけど、それはこちらの世界のことであって、その規範あるいはなんか素晴らしい道徳とかに従うということは、私たちの心の中をしっかり覗いてみると、なぜその道徳に従うのかといったら、心の中に恐れがあるからですね。その恐れによって私たちは規範とか道徳というものに従って生きている。でも本当は自然に良いことをしていかなくてはいけない。そして私たちは、何かに執着しちゃいけないんだという気持ち、それからも離れなくてはいけない。執着もいけないし、執着しちゃダメだよという、それも執着になってしまう。それがなくなって本当に自然な状態になっていけたら、それが本当の、ノーマリティ、それが本当の人間の姿になっていく。だから、それから何か良いことを受け取ることも、そんなことは受け取らないよということも執着であると。वन पुष्पलताओं के घर में स्वाधीन पति के रहते जो प्रिया सुखपूर्वक रमण नहीं करती, वह दुष्ट अंगना मर चुकी है। एकांत स्थान में सर्वांग सुंदर रमणीय अपने विवाहित पति को पाकर जो सती स्त्री रमण नहीं करती, उस दुष्ट महिला को धिक्कार है। उदार अर्थ से भरे यथा प्राप्त भी अनिंद्य अपने भोग का सदा त्याग कर रहे वेद्य पदार्थ का ज्ञान रखने वाले तत्वज्ञानी पुरुष ने कौन सा अधिक फल उत्पन्न किया। तात्पर्य यह है कि यथा प्राप्त भोगों का त्याग करके ज्ञानी कुछ भी अधिक फल उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिए मैं अपनी बुद्धि से इस कानून में शीघ्र कुछ प्रपंच की रचना करूं, जिससे कि यह मान प्रदान करने वाला मेरे पति राजा मुझ में रति सुख का लाभ करे। यूँ विचार कर कानन कुंज में बैठी हुई कुंभवेशधारिणी चूड़ाला ने अपने पति से उस तरह कहा जिस तरह कोकिला अपने पति कोकिल से कहती है। Having considering all the crucial points inwardly in the mind, Chudala thought, whatever enjoyments come by the way, the Jivan Muktas, the realized souls, they accept it, they don't reject it. Even the enjoyment of heavenly enjoyments, they enjoy it without any you see, hesitation, because they feel equal in every conditions, every situations. So they don't object for anything, no objection, no complaints. That is the real equanimity state of the mind. Whatever comes, that is no object, no objection. Whether it is good or bad. If it is good, good.
accept it. If it is bad, accept it. So that should be the normal condition of the mind of a Jivan Mukta. There should not be any objection. So when all these favorable conditions are there, let me see the king, how does he feels when I become his beautiful wife. 本当のジーパンムクタというものは何か素晴らしいものを与えられたらそれは躊躇なく受け取る。いいも悪いもなく何の批判もなくいいことも悪いことも同じように受け取るのが本当のジーパンムクタである。ですから今キングの王の前に私は美しい妻として現れてみよう。王がどのような反応を示すか見るために王妃は考えました。 So now Chudala thinks to change the game and do something in Maya out of his yogic power. He is thinking of changing the scene, drama. She has planned. Tomorrow we shall see what drama is going on. というわけで次はシーンがガラッと変わるでありましょう。 Now she wants to change the episode. Hari Om Purnamadaha Purnamidam Purnada Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasesate. Om Shanti Shanti Shanti. Sadguru Bhagavan ki jai, Satchidananda Bhagavan ki jai, Sabda Brahma ki jai, Saraswati Maharani ki jai, Yoga Siddhi Bhagavan ki jai. Hari Om. People think